হাই, কি অবস্থা? চলো আজকে দেখা যাক কিভাবে স্কেচআপে আমরা কার্ভ টাইপের একটা র্যাম্প বানাইতে পারি। তো ফার্স্টে স্কেচআপ ওপেন করতে হবে। স্কেচআপ ওপেন করে ফেললাম। ওকে, সারফেস চলে আসছে। দেন সার্কেল কমান্ড সি দিয়েও দিতে পারো, আর এখান থেকে ক্লিক করতে পারো, সিলেক্ট করতে পারো। তো ফার্স্ট একটা বড় সার্কেল ক্রিয়েট করি। ওকে, এই অবজেক্টটা ডিলিট করি। তো ফার্স্টে এজ সিলেক্ট করি। এজগুলো আমরা কি করব, মোর স্মুথ আর করব, তার জন্য ডিভাইড করতে হবে। ওকে, তো সারফেস স্মুথ হয়ে গেল। এবার এটা ডিলিট করি। ওকে, now offset line, সেন্টার খুঁজে বের করি। সেন্টার পাওয়া যাচ্ছে না, একটু ক্লিয়ার করে ফেলি। ওকে, ডান। নাও পুশ পুল করি, পিতে প্রেস করলে পুশ পুলের অপশন ওপেন হয়ে যাবে। দেন ডান। এবার একটা এজ সিলেক্ট করি। নাও মুভ কমান্ড এম দিয়ে শিফট, ওকে, দিস ইজ নট গুড, আমরা আরো কেটে ফেলি। Now select edge again, sorry, move command, circle again, offset, erase, press pull, select, move, shift, oh, আল্ট চেপে ধরে যত উপরের দিকে ড্র্যাগ করা হবে জিনিসটা তত বেশি কার্ভ হবে। ওকে, তো আমাদের র্যাম্প কার্ভ র্যাম্প হয়ে গেল। এটাকে আরো সুন্দর করার জন্য আমরা এজগুলো হাইড করে দিতে পারি, লাইক হাইড, এভাবে এজগুলো আমরা হাইড করে দিতে পারি যাতে জিনিসটাকে আরো বেশি সুন্দর দেখা যায়। হাইড, এভাবে এক এক করে হাইড না করে এখানে আমরা অল হাইড করতে পারি। স্টাইল, এজ নাই, প্রোফাইল নাই, হ্যাঁ। তো এবার সব হাইড করে দিলাম, নো এজ নো প্রোফাইল। তো এটার পরে আমরা একটা টেক্সচার অ্যাপ্লাই করতে পারি, লাইক আমরা উডের টেক্সচার যদি অ্যাপ্লাই করি,
wooden curve ramp. তো যদি এগুলো আরো বেশি এক্সটেন্ড করতে চাই, দেন মেক কম্পোনেন্ট, create, rotate, control 180 degree. Okay, now move again. Hundred 80. Okay, 0 0, then move. Okay, so X10. No, nothing will happen. Now select all, Control C, V, move option. Open 90. Now move again. Here is our curve ramp. তো সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করতে পারো, আরও যদি কোনো টাইপের সাজেশন বা কোনো হেল্প দরকার হয় তো আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারো।